Nini nafanya watu wakuwe wanaona the carbs or fat? Carbs or fat? Yeah. According to me, I don't think carbs ni shida. Carbs ni problem ni venye unapika carbs. Unaona? So ukiangalia vizuri venye watu upika carbs. Let's say for instance, chipo fries. Most people wana deep fry. Wana deep fry kwa nini? Wanataka kupika tamu. So ukideep fry food unaifanya ikuwe very palatable, meaning hiyo food unashindwa kubela out of it. Unajipata tu unakula yeye unakula tu because hiyo chakula is very sweet compare to chakula yenye umeboil, umegrill ama umebake. Say for instance, niko na chipo zenye ziko fried. Hapa kana niko na chipo. Do you think hizo chipo mbili ni safe? Kwa nini? Obviously. Nyingine ni tamu. Kwa sababu hii moja iko fried, hii nyingine iko baked. Another thing you need to know ni calories zina matter. Hii chipo iko fried, iko na calories more than nutrients. Na watu wanaipenda. Na hii chipo yenye iko baked iko na nutrients mingi more than calories. Sijui kama unanielewa hiyo. So tukiangalia characteristics za palatable food, because that is what makes people eat more, palatability, ni sugar, sodium, mafuta. Those are the three components of a palatable food. So for instance, nikikupea chips. The chips ndio islap, lazima uweke chumvi. Ukiweka chumvi, what happens? Unakula mingi. Kama mali shida inaingilia. Nikitoa hiyo chumvi, utapata hiyo chipo unakula. Nani gani? Tuchukue soda. Soda, the reason watu wanapenda soda ni meaning ikitoa sugar hiyo soda iko flat. Hiyo utachapa hata glasi. Utapigwa. Vis-a-vis chai. Chai, the reason why watu wanapenda chai na maziwa is because of that sugar. So kama umepika chai iko na sukari, nikuwekea like a thermos of tea. Kwambia chapa na nikuwekea sugar. Hiyo chai itaipeleka. But the moment you sugar hivi, nitakwambia chapa hiyo chai ndufia. Utapata hiyo chai ndufia unakunywa 2 cups. Especially if you are addicted to sugar. Have you noticed something? You notice? Kuna deficit ni happen hapo. I'm used to take 6 cups of tea, okay, with sugar. Now I've removed sugar from the equation. Now I'm taking 2 cups of tea. That's an actual deficit. So you take 2 cups? Yeah, now you take 2 instead of 6. Hata nikikupea example ya chipo. The moment nimetoa hiyo chumvi, utapata hiyo chipo utakula tu kiasi. Haya, so nimesema fat, nimesema sugar na nimesema sodium. Utapata food itakuwa tamu ukitoa sodium. The reason why we enjoy food, especially yenye inapikwa na jiko ama gas, hiyo chumvi. Hiyo chumvi ukitoa hivi, hiyo chakula inakuwa gas. So in short, people are eating more food out of those 3 things. And not because sodium is bad, because it's still important in the body. Not because sugar is bad, because it's still important in the body. And not because fats are bad, because they're still important in the body. But it's just because people are going above their maintenance in terms of it. Maybe wewe food yako unafaa ukule 2000 calories. Lakini tukianza kuongeza sukari, mafuta na chumvi, na go above 2000. Maybe unaanza kula 2300 as your maintenance. As your new maintenance. Your 2300 lazima utabini. Because your body is used to 2000. Now we should 2300. And mind you, kwanza kama hautembei, when you to sedentary, weight yako inapanda haraka because your energy expenditure iko very low. Whereas mtu mwingine kama atakuwa anafanya hivyo na anatembea na exercise, anafanya hizo vitu, kuna vyenye atakuwa favored since there's a way an expending calories throughout the day. Through just eat.
kama watu wa Kajei. Unajua mtu wa Kajei anaweza kula chipu na hata naona. Anaweza kula easy palatable foods na hata naona unapata mtisha. Chapo is very palatable because iko na flavor. Mafuta, kuna sukari, kuna watu wanafanya hivyo. Ipe mtu wa Kajei hata naona. Right? Ana move a lot. So energy expenditure iko more than that. Lakini mtu wa ofisi mwenye anako hapa TPB nimpe the same food. Of course, the equation itakuwa hapa. Utapata energy expenditure iko more than energy output. I mean, energy intake iko more than energy output. Unaelewa? Yes. So, utaambia je, kuna trainers wengine wanasema if you want to lose weight, go off carbs completely, lose weight. Kama sugar wachana nayo. Sugar is the enemy. Sugar is the enemy. Sugar is the enemy. Yes, it makes sense. It makes sense kwa sababu sugar is not the enemy. Kwa sababu ukiangalia food zote za sugar, especially carbs. Lakini I assume wanaongelea sucrose. Kuna wenye wanasema hadi fructose ni mbaya. Sugar, it doesn't make sense. You know, sugar inakuwa, I would say bad. Sugar inakuwa very easily eaten or overindulged the moment umetoa fiber for equation. Unanielewa? In short, when you're talking about sugar, we have simple carbs na complex carbs. The main difference ya complex carbs from simple carbs ni fiber, si kitu kingine. Na ukiangalia watu wengi wenye wanapenda kukula ovyo ovyo wanapenda simple carbs. So simple carbs iko very caloric dense than nutrient dense. Number 2, simple carbs haina fiber. Imetolewa, meaning mwili yako ina break down quick fast, very fast, na utasikia njaa haraka. Unanielewa? Sasa sasa ni kupe rice ya white, 2 hours later utapata unasikia. I think hii phenomenon watu wengi wana experience. If high school upewe lunch, time mlikuwa mnakula rice for lunch, mlikuwa unasikia njaa. Kwa sababu gani? Because rice haina fiber. Unajua fiber inafanya usikue na ile cliche ya umeshiba. Fiber, yaani umejaa lakini umejaa na fiber, hujashiba in short. Whereas nikikupea simple carbs nito hiyo fiber. Kwa hivyo inamaanisha nikichukua kitu kama shamba ama bag yenye iko solid haina air, nijaze chakula ndani ama any substance ndani, na nichukue ingine yenye iko na air space yenye inaweza leak. Okay, kuna moja utafeel iko mzito ndani yako kweli ambapo, so hii yenye una feel iko light, hiyo ni fiber. Iko bulky but it's very light. Unanielewa? Whereas hii simple carbs iko very heavy and iko very rich in calories. Unanielewa? So unapata nikikuserve sweet potato. Sweet potato is a very good example of fiber. Na mimi hapa nikuserve rice, same portion, 100 grams, 100 grams. Ukiangalia in terms of calories, utapata ngwashe ina calories, rice iko na calories. Lakini how many people love ngwashe? Kwa nini? Kuzikamu. Watu wangapi wanapenda rice? Ni wengi sana. So ukikimbilia hii rice, una spike up calories zako above your maintenance. Because 9 times out of 10 utapata kwa hiyo chakula ni hata maana kama itakuwa ni for kiasi sana, kidogo sana. Acha nikwambie the actual amount of fiber an adult should take. Yeah? An adult mean for 18 years old. 30 grams. Do you know one apple iko na like, let's say 4 grams of fiber. Now, if you are supposed to eat 30 grams of fiber, how many apples do you need to take? 6. 6 apples. Watu wangapi wanakula 6 apples? Wachache sana. Si ndio? Kila mmoja ushashi. Wanakula moja washashi. Nikichukua juice ya apple ni blend, and then to make it worse, ni tupe hiyo pulp, ni tupe hiyo fiber. Or rather, how many apples will it take me to blend 1 glass of juice?
See a lot, 6, and then I make it worse by throwing the pulp or the fiber. See, I've made it simple. I've removed it from complex form to a simple form. So the moment you do evil, calories in a shoot up because you need to increase more of that substance to make it more. See, so calories is energy, fiber topic are absent. Now that's how you gain weight. Because umeshinda kumaliza 6 apples. So umeniambia for me to finish 6 apples, the only way it's through blending. So me, I'm not against blending. I'm just into chewing food more than drinking of food. Because drinking of food, you drink more calories than chewing. Does it make sense? Yeah. So in short, just to summarize this, watu wengi wenye wanapenda kukula ama wenye overweight wanakula food zenye less fiber ama less in nutrients and more calories. Calorie dense food wanakula sana than nutrient dense food. A good example is Russian rice. So ukiniambia story ya fructose, it makes sense. Ukiniambia ati fructose is the enemy, it makes sense since tukiangalia vizuri an apple iko na fiber more. So inamaanisha nikikula na kula more fiber than the sugar that you want. A juice that is blended, maybe that is where the problem is. Iko na fiber less or zero. And that's what people tend to lean towards more. And that's why they gain weight. Because they don't account for that small glass of liquid. Wanaona it makes sense. Wanaona it's in 2 days. So bado na chukua carbohydrates, sugars na lose weight. Ina depend venye unaipika. Unaweza kula hizo vitu zote depending na venye unaipika. Remember ukiweka hizo palatable, deep fry hiyo chakula protein wengi. Watu wengi wanasema ukikula mkate utanona. Mkate iko sawa. You know mkate iko sawa kuliko chapo. Did you know that? Because chapo iko palatable again. Imekuwa fried ika. Chapo imekuwa fried. Unaona? Mkate imekuwa baked. Tukirudi kwa ile characteristics za palatable food, fat ime affect chapo. So mkate is a pure source of carb. Chapati is not even a carb. Chapati is a fat source. Because how many tablespoons of fat do you need to make one chapati? Do you need to use to make one chapati? Maybe 3. 1 tablespoon of cooking. I'm talking about 1 tablespoon of fat. Cooking oil. Mind you, inaweza kuwa ni olive oil, inaweza kuwa ni butter, inaweza kuwa ni tallow. In short, inaweza kuwa ni bad fat or good fat. Doesn't matter. Iko na 130 calories. Times 3. Hiyo ni karibu 390 ama 390. 390 from 3 tablespoons of fat. And then unaniambia na kunanga pata. You don't know how that chapo is made, how many fats tumia kupika, and that wheat itself iko na calories. So depending with the size of the chapati, it can also affect. Unaelewa? So mimi ndo nikuwe safe, ili nibake hiyo chapo kwa inawezekana kama nikapata. Or if I don't want to throw the chapo, the food that I'll serve myself lazima ikuwe na mboga mingi sana. Ndio ikaunta nini? Ile mafuta. Si tumeongelea story ya fiber. Fiber inasaidia kuregulate pressure. So hawa sasa wanaongelea story ya insulin, wanasawingi kazi ya fiber. Kazi ya fiber kula is not just to take care of the blood. That is it might be one of the primary aim of fiber, which is good. Also history of bacteria, the good bacteria which are within your gut. So fiber does help with the infestation of bacteria. And also blood sugar regulation. I don't know if watu waongelea hiyo story. For you to regulate your sugar levels is either you decrease these foods that are very rich in calories and start eating foods that are rich in nutrients. So fiber itasaidia kuregulate. So example of fibrous foods: vegetables, fruits, any whole grain, even beans. Unaona? So mimi ni amue kwa na that balanced state. Nita increase fiber kwa chakula yangu. So that isiwe na hiyo
shida, not shida. Yaani hiyo story ya insulin isinisumbue kichwa sana. Mimi get since fiber itakuwa take charge. So if you give me chapati, make sure kuna some form of fiber in that ndio iweze destabilize your stomach. You get? So even when people tell me about it, if you observe watu wakiacha history, ndio watu wanasemaga when it comes to fibers, ndio unafaa angalie food unakula. Calories don't matter. Wanasemanga unafaa angalie food zina spike insulin, suppress insulin. That's a very good question. Now what they forget is this: the food that zina decrease insulin spike ama ina control insulin spike, most of them are fibers. Isn't that so? The food zenye zina regulate insulin, usikwe na hiyo spike of insulin kwa sugar kwa blood, ni fiber. Ukiobserve 9 times out of 10, juu utaniambia wacha kula wheat, kula ngwashe, si ndio? Wataniambia wacha kula what else? Wacha kula chipo, kula baked ama boiled potatoes. Because boiled potatoes ziko na fiber. Fried potatoes fiber inaenda. Unaniget? Kuna vyenye mafuta ime overshadow fiber. So unakuwa ni like you're not even eating potato, you're just eating fat. So this story of insulin, they are right and they are wrong at the same time. Because they are wrong, they are telling you stop eating. And me, instead of telling you stop, you should tell me how to eat it. You know. So instead, let's say for instance, I stop eating white bread. Because white bread, yeah, if I eat it, I spike insulin. Yeah? So me, instead, sitakwambia tena how to bread. Nitakwambia hii white bread yako, can you sandwich it with avocado? Because avocado iko na fiber, ita regulate spike of insulin. Unaona? Ama ni sandwich na mayai. Unaona? Nichape omelette yangu niweke kwa avocado. So nikibite hivi, kuna venye insulin ita spike courtesy of that mayai na avocado. You see what I mean? But these people will tell you to stop eating it. Stop. Bro, hakuna siku yenye a sheria ishaikuwa effective through the words like stop, thou shalt not, na majina kama. Because the moment umefanya hivyo, ndio watu ni kama umemwambia wafanye hivyo. Ama wataifanya for a very short period of time, alafu warudi kwa because of cravings. You understand? Yeah. Because you cannot tell me to stop it. So for how long should I stop eating? Is it for life? Ama is it for 3 months? Ama for how long? Am I not supposed to eat? Because that is how you develop now a bad relationship with food. Unaambiwa wachana mkate. Sasa wewe umejifanya soja, umeachana mkate for 3 months. Siku moja umekutana na event, umepewa mkate. Ukokuwa na guiltiness nyingine iko ndani yako ati juu umekula mkate. Umeelewa? Number 2, sustainability. It's not sustainable. You and I know that it's not sustainable. So if it's not sustainable, then what is the solution? Solution si tumeona yenyewe kama si sustainable. Solution si because eventually niko very sure hiyo kitu unaniambia ni chene na utakuja kukula. Lakini ukiniambia how to eat it the way I've explained to you, have you developed a bad relationship with food? No, you haven't. So people need to be aware of the foods that they eat. Unafaa kwa kujua nikikula chipo, then this is how I need to do in the course of the day. So your coach afai kukwambia jua wewe in this cartoon because it's unsustainable. You're not supposed to jua wewe food. Hakuna food mbaya. Nataka uikae ukijua hivyo. But kila food iko na calories different. Because tukiangalia mafuta ina same calories. That makes sense. So the focus in short. Hadi bodybuilders after preps unaonanga wanarudi kwa carbs na ile wakiwa na wanaidai sana yani wameimiss cravings and then that same bodybuilder unapata ni coach anaambia client wake awachane na hiyo. It doesn't make any sense. It makes sense. Umenielewa? So I think coaches wanafaa learn how to find a sustainable way of coaching someone through nutrition. You get? Tumeona number 1 kuambia mtu achane na hayo work. So how do we go about it? It is just through the ways I've told you. Try to prioritize on your protein intake, try to prioritize on your fiber intake. Unanielewa? Watu hawakuli enough protein, watu hawakuli enough. You and I know that. Okay? Yeah. Nimekuambia tu example nzuri.
one apple iko na like 4 grams of fiber. How many people eat 6 apples in a day? Very few. Now, if I put here a chicken na niweke crisps hapa ama fries, niko na chicken hapa na niko na fries hapa, ni chakula gani uta bail out ya kwanza? Of course nikikula chicken utashiba haraka, kwa hivyo itakubo even within like the next 30 bites ushaboeka mle chicken. Lakini chipo ni tamu ndugu yangu, it's very sweet. So for me to not to demonize chipo, you know what I'll do? I'll start with chicken. You make sure chicken imeimaliza kweli, nimeikula yote, tukale ka space kadogo katabaki, niingize hiyo chipo. And furthermore, hakuna insulin spike ita happen. Na kama iko ni kidogo, because nimeanza na the food yenye najua itanisumbua. Nikianza the other way around, nianze na chipo and then niende chicken, hii chipo utaimaliza yote. Hiyo story ya insulin spike, then by the time I'm coming to my chicken nishashiba, because this one is very addictive. Wacha nikwambie, kuku hata upike na style gani, ukishiba umeshiba. Hiyo nimejaribu style zote za kuku, fried, boiled, grilled, yote bro, kama umeshiba. Lakini chipo unaweza enda hivi urudi tena kabisa. Because hiyo story nimekwambia ya digestion. Simple carbs inakuwa digested easily. Hence unafeel njaa. Protein you eat it. Ukule protein vizuri ndio inafaa. Bro, njaa utasikia uko sivisa kama. Unaona? So how if I was to give you a breakfast, like for instance, a typical breakfast in Kenya. Sisi anakula mayai mbili, 3 slices of bread na tea. And in Israel anafanya kula mayai ama protein. You get? And then hapo katikati akisikia njaa, na make another wrong move, anaenda anatisha chapo na nyama. Chapo ataanza na chapo. Hakuna siku yenye mtu anaanza na nyama. Unaanza unaona hivi chapo kwanza, unaendelea nyama. So umekamata hapa chapo. Unaona? By the time umemaliza chapo kwa nyama, kwa nini usianze na nyama alafu? Hakuna siku yenye mzee ataniambia nilianza na nyama kakula akaisha sasa kuna rice. It has never happened, because everyone believes you have to accompany this not a challenge. You get? Now, what if you do this? You increase the protein intake plate. Okay? Increase, kama unakulanga one serving, you put 2 or 3 servings of meat, and then you eat your chapo on the side. Alafu ujiambie, I must finish this meat first before nimalizane na chapati. 9 times out of 10 utapata umsi anamalizia chapati. You may get? Mind you, you don't stop protein, so you cannot tell me I get fat from eating protein. You get? Meaning, I've already created a deficit by itself. By nature, I create a deficit. Can't get fat by eating protein. It's hard. You can, but it's very hard. You can, but it's very, very, very hard. Because number one, protein cannot say, actually, protein once you ingest it, mwili yako ina absorb very fast. Na in the process of absorb na assimilate, inatumia energy nyingi sana kubreak. Na ile energy ni fat na chop. Umeelewa? So it is very, very, very hard to stop protein. Or rather, it's very hard to gain weight from eating protein. In fact, it will be the inverse. To lose weight. Okay? Because kuna kitu inaitwa thermic effect. I don't like to look deep into science. Tunaanza kutumia hizo majina. Because me I know watu wako interested in hizo majina. So I'll tell you for free. Just do the basics. Eat like this, start with this, and then go with this, and you'll see changes. You know, anza na protein, eka fiber kwa hiyo plate. Tunaona watu wakula fiber. Then carbs yako. It doesn't matter. Zapa kani chakula. As long as hii meat iko hapa ni mingi, design unajua nitastruggle kuimaliza. There's no fucking way utashinda kuizuia. And there's no way tena utakula in the course of the day since utakuishi. So if you eat like that, you realize lunch will eliminate. That's a deficit. So utapata unakulanga dinner, breakfast. Maybe ukikula the other way, 2 eggs and some slices of bread na tea, utapata unakula saa 6.
Umeget? Because watu wanakulanga na ile piramidia, asubuhi anakula chakula kidogo, lunch anakula chakula mingi kidogo, usiku anakula chakula mingi kabisa. Now I want you to do the inverse. Kula for breakfast, kula food ile ile ya chakula, kule breko, na make sure kuna nutrition. Lunch ikifika sasa utasikia njaa, kula fruits, unaona fiber ukuli enough. Fruits hiyo ana demonize. I make sense, I think we explain why. And then sapa tena pika, kuzio chakula unapika kwa sapa. So just make sure you change your way of cooking. So even this protein, you can affect it through the way you're cooking. Unaona, nikichukua kuku ni deep fry, ile fry ni deep fry, ni baptize kuku ile. That's no longer chicken, that's fat makula. So me, I tell you, start now baking. Can you bake a chicken? So imagine the amount of calories you need from this process. Just through that simple approach, from deep frying to baking. Unaona? Ai, namwambia try boil inawezekana. Kama rice, hakuna jeu. Unaona? Boil tu na maji. Na mboga zako pale ama salad. It's perfect. But now, you see, most people can najua, the reason why people are doing it, not because of carbs. It's because of fat. And that's why ukiona kwa history yangu yote, na try to minimize fat. Try to minimize fat. Because you can eat lots of it in a very small amount. 1 tablespoon iko na 130 calories. 1 tablespoon of fat. Hiyo ukiazambia mtu hiyo ati unajua kaspoon umekula hii ya olive oil iko na 130 grams, 130 calories, haizi amini. Na hizi amini ita affect his overall caloric intake. Umeget? So na try kumwambia ikiwezekana food zenye zinawezekana kuwa boiled hata zikuwe boiled. Food zinawezekana kuwa fried hata zikuwe fried. Food yenye inawezekana kuwa baked hata zikuwe baked. Na utakuwa umesave more sana. Umeget? Wacha nikupea another anecdote. Nikikupea dosa hii. Before that, watu wanasemanga if you want to lose weight fast. Unajua hao watu wanaongea the same thing. Ni vile watu wanaongea kuwa na deficit. Sijui kama unaona hivyo. Watu wanakuambia be on a deficit because But not sustainable. It's not sustainable. That's okay. Let me tell you something. You know, if you want to restrict your calories, there's only 3 ways of restricting your calories. 2 or 3 there. Let me see if I can. The first one is time restrictivity, which is that fasting. Umesema, unakulanga 3 meals in a day. From today, I'll only eat 1 meal in a day. Isn't that a deficit? Why is it a deficit? Because you're eating less. You are used to eat 3 meals. Now you're eating 1 meal. That's a deficit. Meaning, if I'm 2,000 at calories, zile zinafaa nikule per day, chances are maybe nitakuwa 15. Si kweli? Because every food iko na calorie. Na calorie ndio inafanya kwa. So that is number 1. Time restrictivity. Number 2 ni diet restrictive eating. For instance, kuna jamaa atakwambia for you to lose weight lazima ufanye ketogenic diet. Si kweli? Mwingine atakwambia fanya paleo diet. Mwingine atakwambia fanya Mediterranean. Mwingine atakwambia fanya carnivore. Mwingine atakwambia fanya sijui hizo. Hiyo yote anakwambia eat less of something. Like ketogenic diet, eliminate carbs from your diet. Of course, you'll see changes. You're used to eat mkate. Now umeambiwa from today, don't eat mkate. Mkate iko na calories. Your calories eliminate. Any form of carbs eliminate, including sugar and whatnot. Sindio? So unakulanga fats na protein. Of course, mwenye ako na akili ataona uta lose weight because you are on a deficit. There is something that you've eliminated from your day-to-day meals. Sindio? The other one ni flexible diet, which inamaanisha, I don't know if it's flexible diet, kama hiyo ndo the right word ama time restrictivity, diet restrictivity, calorie restrictivity.
I think calorie restrictivity ni hiyo ya story ya diets, types of diets. Okay? Unaambiwa hapana, I'm sorry guys. Kuna time restrictivity fasting na intermittent fasting. Kuna calorie restrictivity ile unaambiwa hadi ile ya mabodi yenye unatumia. Unakuwa na ka scale, ka kitchen scale, na ndio sasa unafaa kule 200 grams of meat, 300 grams of rice, I don't know, 30 grams of fat. Get so very meticulous na whatever thing you do. And now this other one which I've just mentioned, that types of diets. Unajua kwanza leo anza kula ketogenic diet, anza kula paleo diet. All of them they share one thing in common. Deficit. Because if you tell me to go a keto, unakwambia limit carbs. If you tell me to do vegetarian, inamaanisha unakula more vegetables, more fruits. Unaona? Hizi foods ziko na fiber hizi hapa. Ukiniambia nikule paleo, yes, another one. Hii ni ukule kama wazee wa zamani. Yaani wewe chakula yako hakuna kitu yenye yote ni processed kwa food yako. Umeget? Unakula nyama, kama ni nyama una roast, unaona, kama una boil, wewe unafuta. Unaona? Haya. Unakula grains au siagi, grains, you know, like ile unga namba 2. Hiyo ndio unakula. Yaani haukuli kitu yote processed. Unakula vegetables. Kitu yote yenye unatoka kwa shamba. My friend, assuming now you switch to that style from ulikuwa unakulanga KFC, ulikuwa unakulanga pizza, ulikuwa unakulanga chicken, hizo zote ziko processed. Aren't you on a deficit? Why are you on a deficit? Because you are eating, unakula chakula ziko na less calories. Unakula chakula ziko na less calories. Unakula chakula ziko more nutrients. Umeelewa? So hawa say waelewangi kinasema hawa watu wa INSULIN, they perfectly, to be honest, they don't know what they're talking about. From what I've explained, I think you understand what they say. Because them they say calories does not matter. And me I'm like, it does matter. Because if it does not matter, why are you weighing foods as a bodybuilder? Kwa nini unaweigh chakula yako? It does not matter, but uko na kitchen scale. Kwa nini unaitumia? Kwa nini usikule blindly? Useme calories is not matter, then you eat. And if calorie does not matter, kwa nini unaambia nikule ngwashe nisikule chipo? Because ngwashe iko na calories less, chipo iko na calories more. You get what I mean? So in short, just to summarize the story, wase wanakula less fiber or foods that are very fibrous. These are vegetables. Now if they're eating, they're not eating most of it. They're not eating enough of it. That's what thing people need to know. Ukianza kuwe chakula zako, uanze tu kuweka kwa every meal unaweka kwa scale hivi, ndio uta realize by the way you're not eating. Ama you're eating more of the wrong things. Not wrong, but more of the caloric things, you know. Number 2, watu wakule enough protein. Mtu anakula mbili, the rest of the day ni carbs, snacks, chipo, soda. You know hizo vitu zinafanya ukule sana. Let me tell you this. Sasa ukinipea chai na mkate, hiyo mkate itaifiamba vibaya sana. Cause niko na chai hapa. Kwa hivyo chai inafanya tu mkate unakuwa soft. Inapita tu. Haya. Ndio hiyo chai kwa equation. Itoe hiyo chai kwa equation. Hiyo mkate utamaliza. What have you done there? Deficit. Kwa nini watu waelewi shit? Haya. Chukua chakula iko na supu. You know, like ile succulent food. Imepikwa vizuri, inakatia ni na shake. Na chapo. Hii mimi ni nyama iko fried poa na some 3 chapatis there. Bro, chapati utairarua. Kwa hiyo soup chakula iko kwa supu. Now, chukua dry fry bro. Dry fry na chapo utanyongwa. Tusidanganyane, utanyongwa kweli uone. Utanyongwa. Na kama unajua utanyongwa, utakula chakula mingi. What does that mean? People need to use easy liquid calories for that. Liquid calories include the chai friend. Chai si mbaya but inafanya ukule chakula. Supu si mbaya but inafanya ukule chakula ama rice meal. You know? Haya. Juo si mbaya but inafanya ukunywe mingi. So
Wacha kukunywa sana, anza kutafuna sana. Stop drinking liquid calories and start eating calories. Start eating food like chew. Ukienda mahali uitishe juice, usitishe juice. Itisha Coke Zero. Coke Zero haina calories. Coke Zero. Hiyo unaweza itisha juice. But usitishe juo. No. Instead of juo, in fact, itisha maji. Ndio si affect ni space yako ya tumbo. I think ukikunywa tomato wako pale, ngojea food. If not food, basi kula some form of protein. Kula some form of protein. So my thinking, I think, anytime you're hungry, think about the amount of protein you're getting in a day. Yes, think about the amount of protein you're getting in a day, from morning to evening. And the only way of telling kama umekula enough protein, unajua ni ati ukisikia njaa hapa katikati, hapa saa 5, saa 6, saa 7, saa 10, hujakula protein enough. Hujakula protein enough. Number 2, learn to distinguish between hunger and appetite. Sometimes uko na appetite free carbs, craving. Uko tu na cravings tu za kifala. And then ukiwa na cravings za kifala, una go for the wrong choices of food. And pia kukula enough. And kukula enough protein. Good. So, ukikuwa na in that situation, first drink some water. Your situation in unaambiwa craving, drink water. At times you're just thirsty. You're not craving for food. You're just thirsty. So drink some water and then listen to your body. You get? Another thing you can do, you can reach for fibrous things like a fruit. Yes, eat apples. Fruit is not bad, my friend. Mtu anakuambia ni mbaya, anafaa jiulize maswali mengi sana. Kwa sababu you know your grandfather, greatest grandfather, alikuwa anakulanga matunda. So recently ndio imekuwa mbaya. Let me tell you something. The reason why people are gaining weight ama wako fat, because tumeona ni because of the way they are eating, and also is because they're not moving. You know, kitambo kama hata kulikuwa na KFC ni kamoja, and that KFC moja you have to walk towards that KFC. Hautaitisha Uber Eats, utatembea hadi penye KFC iko, you order for whatever thing you want. That is energy expenditure through that walking towards that KFC. Now you utaitisha KFC kuletea kitu to your doorstep, so you haven't moved and you're going for the wrong choices of food. So even KFC is not a problem. Problem ni KFC zimejaa. KFC moja iko hapa chini, ingine iko pale, ingine iko pale, na hata kama si KFC, they are like shops of the similar nature. Maybe ni KFC ile mchikeni, pia na order. Una order, na pia unaweza order online. Okay? So, watu hawatembei, watu wako sedentary. If you're not sedentary, I've just given you an example of watu wa mjengo na watu wa TDB, watu wa ofisi. Watu wa mjengo hata haikuto. Come rain or sunshine, because they are actively involved in these tasks in the family. Whereas mtu wa ofisi hako home, and that's how they gain it. You get? So, sitaki kuongelea story ya sleep, sitaki kuongelea story ya exercise. Next time. You need next time. Watu wasidemonize food. Na watu wasidemonize food. They make sense. I think you've seen it doesn't make sense. Instead of demonizing, come up with a solution on how to address this situation. You know? Yes. Yeah. Demonizing is very unsustainable. Very unsustainable. In the long run, utakuwa tu na guilt inside of you. Ile time utakula ile chakula. Utakuwa tu na guilt, some form of guilt, which does not make any sense. So I think people need to know what they're eating. People need to prioritize on the right foods that they're not eating. How people need to be consistent with these good habits. So intermittent fasting, it's good, but it's not for fat loss, and it's not sustainable. It's good, but when you lose weight, you'll be happy, but 6 months later, you'll be crying because you have kept on the weight twice the size that you lost. Ketogenic diet si mbaya, but huwezi niambia mimi maishani mwangu wote sitaikula carbohydrates. Same way uliniambia unaweza katwa mguu na lose weight. Unaweza katwa mguu na lose weight, ndugu yangu. But will you be happy? You'll not be happy.
gotten back to the weight. Ukisema nilitaka ku cut down 10 kgs, you cut your leg with your 10 kgs and now you are at your ideal weight, but you're not at. Ikienda nikakojoa, nitaluzu. Will I be happy? So kuna weight loss na fat loss, and people need to understand. And sasa unfortunately most people wanakimbilia weight loss because it's a quick fix. No, because people don't want to do the right thing. Because fat loss, ndugu yangu, fat loss is very hectic and very inahitaji patience mob sana. Fat loss needs a lot of patience, and these patients will eventually pay because number one, your weight may lose 8 hours a day. Weight loss. When you want to lose 10 kgs under a month, I'll tell you start, anza kufanya intermittent fasting. Lakini wewe utakuwa in a very bad state of mind. Cause number one, utakuwa na stress. Stress ya cravings itakusumbua vibaya sana. Number two ni utadevelop a very thin body which is fluffy because you lose water weight, you lose muscle mass, you lose fat, yes. So you look at a smaller version of you, but the unhealthy version. Short. Kama wale wase nyama. Thank you very much. You know, fat loss entails kwenda kwa gym, build muscles. Gym si ya lose weight, ni ya build muscles. Fat loss entails kukula hizi food nimekwambia, protein more, fiber more. So does it mean if I go for fat loss kwa gym, yeah, and build muscle, yes, ita fill up the space yenye ule msi alifanya sema cardio, lose weight na nyama. You know how? Because una build muscles. Sasa unajua kienda gym, it is very fun. Inaitwa composition. The composition in your body. Okay? So una lose fat at the same time una build muscles. Umeona? So kama na lose fat na build muscle, ile space yenye fat na lose na make a muscle. So na muscle is smaller than fat in terms of density. So ninaweza kuwa sija lose weight kwa scale inasema bado ni 27 kg, but nikichukua picha before and after naona nakaa two different individuals because ya hiyo composition. So ume lose fat, okay. So shida ya skin inakwanga ikwambiangi kitu guys, ikwambiangi build muscle kiasi. Fat inaenda na itarudi. Watu waseme fat inakuwa muscle. Fat is kwa muscle. Yes, so no, it makes sense. But your fat unaweza tumia kama energy to build muscle. Because you cannot destroy energy. You have to replace energy and make use of energy. You na convert into one substance to the other. So na convert your energy of fat to build muscle. Kwa hivyo hiyo ni weight loss, hiyo ni fat loss. Exercise, which is strength training, not cardio. Cardio, there is also people don't know how to do cardio, but I'll talk about that next time. Food is how you need to eat. You know, protein needs to be up, fiber needs to be up, and then you can play around with the carbs. And now we have sleep. Sleep is very important about attention. Yeah, so msiende weight loss and then fat loss. Weight loss ni hiyo kama unakunywa hizi green smoothie. Unaenda choo the whole day. Kumbe una lose water weight. Una lose water weight. Yeye utakanyaga scale una lose weight. What are lost? Kwa composition yako tukiangalia ni water na electrolytes by the way at the same time. So weight loss is just an extreme measure. Fat loss. Another question. Sure. Next time tena tackle your sleep and strength training. So umeelewa story ya insulin na calories in versus calories out. Watu waache ku complicate it topic sana. Basic, stick to the basics. So basic. Not to demonize food. Watu wana demonize food. Me by the way, naona the beauty behind building muscle ni ati uko na freedom ya kukula whatever thing. Because muscles take a lot of energy to store. So anytime you hear the word energy when it comes to fat loss, jua ni fat. Tunaongelea fat. Fat is energy. Okay? So that fat is what you make it to build muscle if you use it well. Because it's energy and you cannot destroy energy. Okay? So me, I have that freedom of eating whatever thing I want because I have a lean muscle mass. So your lean muscle mass inasaidia
could take away stored fat from where they are and to sustain the muscle. Sijui kama umeelewa. So kama uko na visceral fat hapa kwa tumbo ama kwa organs zako, ukianza kutrain, mwili yako inachukua hizo fats as a form of energy to help you to exercise. Ukianza kutembea, juu umeacha kwa sedentary, so uko active. Same, mwili inachukua hiyo energy iko stored, inaitumia kwa hiyo activity unafanya. Because for you to do an activity you need energy. And this energy is coming from the stored fat. You get? So that is the only way you can lose weight, more fat. Through converting it into a very positive way of comping your body. Tembea. So kama unatembea less than 10k steps, ongeza tu 10k steps penye huko average huko. Kama una average 10,000 per week, inamaanisha that's like 1,200 per day. So unatembea 1,200 steps per day. So at the end of the week, hapo at 10k, so kuna 7 days of the week. Next week, same at 10,000 for the day. So that is 20k. Then ongeza 10,000 free. That's 30k. If you ongeza 10,000. The only way you can do that as a one lunch breaks to meet your base. Kama unaona tuko 54 hapa hivi, instead of me to me the steps. Lakini watu wataka mimi nakimbilie anyway, kama umepark gari tuseme hapa hivi ndani kwa hii building yetu, park mbali, maybe park pale au la station, uje ukitembea hapo na make sense, si ndio? Unaongeza steps. Kama hauendangi lunch break, kunywa maji, unaenda choo, hizo steps. Extra time. Same after every 3 hours. Lazima nitoke nje ni stretch for 10 minutes. Ni stroll tu for 10 minutes. Unaweza kuwa kwa ofisi, man. You know, kutembea pia is not must you walk. Even by standing, that's enough. Because you feel it. Na ile ka watch hapo uta detect the steps. Because utakuwa na shift. That's why I've said, just try to stand up. Okay? In short, 70% of your time try kuifanya ukuwe kwa umesimama. Ikiwezekana hata tafuta standing desk. And that's why unaona high school ama primary, teachers ama college, teachers wako kwa fat. Cause wanatoka one class, wakienda kwa that classroom wamesimama. Wakitoka hapo wanaenda staff, yani wako always in motion. And to be honest, it's very hard to find a fat teacher. Yeah. Unless akona some pre-existing condition in his family ama her family. Maybe wako pre-diabetic, maybe wako utuma hizo tushishi. Of which pia watakuwa safe since hiyo kazi yake inamwallow yeye kusimama. No. So watu wako sedentary wanafaa waanze prioritize steps more of time. Because cardio inafanya ukifanya cardio for 1 hour inamaanisha utabana a lot of energy. Because cardio inabana a lot of energy. Yes, uta lose weight, but una lose the muscles. So ina affect metabolism yako. Na ukiaffect metabolism inamaanisha appetite yako pia inaaffect. So unaweza enda home ukisikia njaa nyingine wagwa. Hadi kenye nimekwambia utaapply. Kama glycogen yako inakuwa depleted. Ndio sana. Unakuwa na craving. No. So ukiwa na craving, chances yako kumake wrong choices very very. No. And that's why I emphasize wase watu snacks kwa choices zao. Ukisikia nje usiende hadi. Endea hapo. Na kama unataka kula kandi, usiende kwa nyumba, enda kwa supa. Tembea hadi kwa supa. Ubaye hiyo kandi, na uikulie hapo na usiende nayo. Kama unataka kwenda na kitu, enda hapo ama utamenda. Umeelewa? 9 times out of 10 ukikulia hapo ama ukunywe maji ama hiyo kwa kuzile. Unapata una hiyo haja ya kuendea. Umeelewa? Watu makocha wanasema usikule kandi, usikule hapo, usikule hapo, usikate kitu.